Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, once again welcome. Welcome to the lecture series on monetary and fiscal framework and Islamic framework in Islamic finance with the code of MBF 707. I welcome you to another lecture presented by ComSat Institute of Information Technology Virtual Campus. Dear student, let us have brief review of what we discussed in the last lecture. In the last lecture, we discussed in detail reconstruction of the argument in favor of monetary and fiscal policy in Islamic framework. We discussed in detail the policy perspective in the Islamic economy, then the financial scene and landscape, the fiqh for government. This was discussed in very detail in lecture number 3. The policy goals in an Islamic economy. We divided these policy goals into two categories: the goals to be achieved with the implementation of fiscal policy and the goals which are to be achieved by the implementation of monetary policy. I also shared with you some reflections on working of the fiscal policy in an Islamic economy. This was brief review of the previous lecture. Today, our topic of discussion is Islamic modes of financing. Some points concerning the basic principles. Before we start our discussion on Islamic modes of financing, in today's lecture, our discussion will be on some of the very important points which inevitably must exist as a basic principles. Because if these basic principles do not exist, then perhaps it will be not possible for us to introduce Islamic modes of financing or to introduce Islamic products. So before we go on to the development and the introduction of Islamic products, we will discuss in today's lecture the belief in divine guidance. Number 2, the basic difference between capitalist and Islamic economy. Then at the third stage, our discussion will move on to the asset-backed financing and the role of capital and entrepreneur, and is there any difference between the capital and the entrepreneur. We will discuss in detail. And then I will share with you the present practices of Islamic banks. So this is the agenda of discussion in today's lecture. Then our subsequent lectures will be based on the Islamic modes of finance. According to the agenda, we are now on the discussion of belief in divine guidance. When we say belief in divine guidance, what does that mean? The guidance provided by Allah through His prophets, and particularly through His last prophet, Muhammad, peace be upon him, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah has created this universe, and this universe has not been created without guidance. Definitely, the guidance has also been provided to the mankind, starting from Adam alayhi salam to the last prophet, Muhammad, peace be upon him. The guidance came revealed on the prophet, and through the prophets who are the messengers of Allah subhanahu wa ta'ala,
this guidance was spread over among the entire mankind. But this divine guidance was completed with the revelation of the Holy Quran, which was revealed on Muhammad, peace be upon him, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. What are the points in belief in divine guidance? When we say La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, this is commitment, this is our agreement with Allah subhanahu wa ta'ala, that we have strong belief in not only the oneness of Allah, but also on all the teachings which were revealed to us through his prophets, including the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And Islam is complete code of life. We must have strong belief in this fact, and Deen was completed with the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The whole universe is created and controlled by Allah. Now this is the first point of belief. Before we introduce the financial products in Islamic framework, we must have strong belief, because the Islamic products are not for non-believer. They are for the believers, and then it is up to the believers who practice these products, Islamic products, according to the Islamic principles in an Islamic economy. Now it is up to the believers that they should practice these products in such a way, in such impressive way, that all the people of this universe should be compelled to follow it, should be encouraged to pursue and introduce these products in their economies. Now, that is why the introduction of Islamic products requires us to have strong belief first. The first point, the whole universe, I read it again, the whole universe is created and controlled by Allah. Man is appointed as his vicegerent on the earth to fulfill certain objectives. ये जितनी कायनात अल्लाह पाक ने बनाई है, इस पे हमारा यकीन होना चाहिए कि वाकई ये अल्लाह ताला ने बनाई है और उसी का ही इसके ऊपर बादशाहत है, उसी का कंट्रोल है। वो जिस चीज़ को चाहता है और कहता है कुन फयकून, वो बन जाती है, हो जाती है। इस पे हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना चाहिए। तो इंसान यहाँ किस मकसद के लिए आया है? इंसान को, मैनकाइंड को यहाँ पे अल्लाह का खलीफा बनाकर भेजा गया है। खलीफा किस पर्पस के लिए होता है? खलीफा किसी भी रियासत में इस मकसद के लिए होता है कि जिसने उसको खलीफा बनाया है वो उसके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करे और जो उसके ऊपर ऑब्लिगेशंस हैं उनको अदा करे और इंतहाई ईमानदारी के साथ अदा करे। जाहिर है जब किसी को खलीफा बनाया जाता है तो वो उसको आंसरेबल भी होता है, वो उसको अकाउंटेबल भी होता है। इसलिए वाइसजेरेंस का एक बहुत बड़ा मैसेज है। तो वाइसजेरेंस गिव्स डिटेल मैसेज, इट हैज वेरी वाइड मैसेज to the mankind. The mankind has to fulfill certain objectives, and these objectives have been detailed, have been explained in detail in the Holy Quran and also in the Islamic teachings. Now, Islam has a balanced approach to govern the human life. जब इंसान को अल्लाह पाक ने खलीफा बनाकर भेजा गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल आज़ाद है, उसके पास इक़्तिदार है, वो जो मर्ज़ी
यहाँ पे लागू कर दे या इम्प्लीमेंट कर दे, ऐसी बात नहीं है। उसने अपनी जिंदगी में ज़ाहिर है जब हम जिंदगी गुजारने की बात करते हैं तो ये उसकी दिस इंक्लूड्स सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ एंड द रिलेशनशिप with other people in terms of economic activities, in terms of social activities, and in terms of so many other activities. तो इसमें एक बैलेंस अप्रोच की ज़रूरत है और इस्लाम ने बैलेंस अप्रोच पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया है। तमाम ज़िंदगी के अमूर अदा करने के लिए एक हद तक इंसान को एक आज़ादी दी गई है। इसलिए जो चौथा पॉइंट है हमारी इस स्लाइड पे, लिबर्टी वर्क डेलीगेटेड टू ह्यूमन बाय क्रिएटर इज नॉट अनलिमिटेड, यानी मैन शुड नॉट कंसीडर हिमसेल्फ टू हैव बीन एंडोड विद अनलिमिटेड पावर्स। नो, ही डजंट हैव अनलिमिटेड पावर्स. He can do things and it is imperative to do these things in accordance with the guiding principles of Allah subhanahu wa ta'ala, which have been spread and preached by the holy prophets sallallahu alaihi wa sallam, the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, who completed the Islamic code. His revelations sent down to his prophets, we must have strong belief, and this is one of the divine guidance through his prophets, and these revelations were not directly sent to the human being. Obviously, Allah appointed from amongst the human beings some special people who were treated very special messengers of Allah subhanahu wa ta'ala, and they were revealed, they were endowed with the holy books which carried the teachings of Islam, the guidance of Allah for mankind. Islam is not confined to only moral teachings, some rituals or some modes of worship. This is a very important point. Islam does not mean praying 5 times only, 5 times a day only. Islam does not mean that we should have to perform some rituals and the rest is okay. No. Worship is a very important thing, no doubt about it, लेकिन मुसलमान जो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डेली लाइफ में परफॉर्म करता है और ईमानदारी से करता है, and he performed these economic and social duties in accordance with the teachings of Islam, this is also counted towards worship. So worship is not specific to bowing before Allah subhanahu wa ta'ala 5 times a day. It also includes performing other moral, economic and social duties. That is why the third point briefs, it rather contains guidance in every sphere of life including socio-economic fields. कोई ऐसा पहलू नहीं है, कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसके लिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स कुरान और सुन्ना के अंदर ना दिए हों. Starting from individual life to social and economic life, the guiding principles are there. And if it was difficult for a human being to understand the guiding principles from Quran, Sunnah is there. अहदीस मौजूद हैं, अहदीस का मजमुआ है. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी वजाहत फरमाई है. जो कुरान के अंदर इस्लामिक सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं उनकी वजाहत फरमाई है. उसके बाद सहाबा कराम ने
اپنی حکومتوں کے ذریعے سے، اسٹیٹ کے ذریعے سے، اپنے انڈیویجول کردار کے ذریعے مزید ان کی وضاحت فرمائی ہے. ان کے بعد پھر اور صحابہ اکرام نے، تابعین نے ان کی وضاحت فرمائی ہے. ائمہ کرام نے اس پہ بہت بڑا کام کیا ہے، بہت بڑے کنٹریبیوشن ائمہ کرام کی ہے. بہت بڑا ایک مجموعہ ہمارے پاس گائیڈنگ پرنسپلز کے طور پر موجود ہے، اور خاص طور پہ اکنامک اور فائنانشل پرسپیکٹو میں ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن علماء اور فقہاء کا موجود ہے. اور ہم نے ان کو سمجھنا ہے، ان کے اوپر بلیف کرنا ہے، اس کے اوپر یقین رکھنا ہے، اور اپنی تمام ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہوئے ان کا خیال رکھنا ہے، تاکہ ہم اللہ کی ڈس اوبیڈینس میں نہ چلے جائیں. دی اوبیڈینس آف اللہ از ریکوائرڈ ان اکنامک ایکٹیویٹیز اینڈ اٹ از مسٹ. اس میں کوئی آپشن نہیں ہے. اف وی آر بلیور ان دی oneness of Allah and the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, then we have to be obedient to Allah subhanahu wa ta'ala in all activities, whether these activities are related to our social life or economic life. دوسرا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کو ہم نے اسلامک پروڈکٹس جب ہم ڈسکس کریں گے ان کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے یا نئی اسلامک پروڈکٹس کو ڈیزائن کرتے ہوئے جس کا خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ اسلامک اکنامک سسٹم اور اسلامک فائنانشل سسٹم یہ کیپٹلسٹ سے سملر نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے کہ کیپٹلسٹ سسٹم شاید اسلامک اکنامک یا فائنانشل سسٹم کے پیرلل ہے یا اس کے برابر ہے یا اس کے مساوی اسی طرح کا ہے. ایسا نہیں ہے. اسلام ڈز ناٹ ڈینائی مارکیٹ فورسز اینڈ مارکیٹ اکانومی. یس, دیر آر سرٹن تھنگس, دیر آر سرٹن پریکٹسز which are similar in capitalism and Islamic financial system. For example, the market forces. Islamic principles also strongly believe, Islamic principles also allow market forces to play their role in the market economy. Market economy is not prohibited thing in Islamic framework, it is allowed. Similarly, profit motive is also acceptable practice, but it should be to a reasonable extent. An exorbitant profit earning, extra profit earning, profit for the purpose of profit, profit earning for the purpose of concentration of wealth is prohibited in Islamic framework. Private ownership, yes, private ownership is also allowed in Islam. Islamic economic system does not disallow private ownership. We can own private property, we can start our own business, we can carry out the progressing activities in business, and we can earn wealth, we can reinvest this wealth in order to further grow our business activities. There is no harm in it, but we have to take care of the other part of the community. That is, distributive justice should not be forgotten. The redistribution practices should not be ignored. The poverty, which is a very important problem of society these days, must be taken care of, must be cured. The effort should be made to take care of that part of the community which is very important for the consumption demand. So if the number of poor increases indefinitely, you know what will happen? Dear students, as I mentioned in one of the earlier lectures, the have-nots adversely affect consumption demand.
In order to promote consumption demand, we have to ensure redistribution of wealth. So if poverty continues increasing, the consumption demand will decrease and the economic activities will end up to halt, recession, and the economy may suffer from depression. Therefore, profit earning is allowed, private ownership is allowed, but we have to take care of the Islamic principles. We have to take care of our moral duties towards the have-nots. We have to take care of social justice, economic justice, distributive justice. What happens in capitalism? In capitalism, profit motive is the key element for the promotion of economic activities. Self-interest is the dominating force. Consumer is king of the market. And in capitalism, profit motive actually leads producers to dominate the economy. And what happens if profit motive is the key element and if profit motive is the motivating force, then what happens in the economic activities in capitalism? The economic activities go unbridled, uncontrolled. A few people gain unlimited power in the economic activities. They come to the stage where they can take very important economic decisions, and these economic decisions may turn in their favor all the time. Then what happens? The liberty of practicing economic activities, the freedom of choice in the capitalism actually creates troubles. And what type of troubles? The exploitation of consumers. By restricting output, by charging high price, black marketing, monopolies, cartels, these are the problems which we face in day-to-day economic activities on account of capitalism, where these forces go unbridled. So, Islamic financial system and Islamic economic system allows free market economy, it allows private ownership, but the unbridled power to exercise is not allowed. Another difference of capitalism from the Islamic system is, in capitalism, the liberty is uncontrolled and there is no divine law, there is no divine injunction to guide the economic activists. The producers can produce in accordance with their self-interest, in accordance with the market requirement, whether they are prohibited, whether they are injurious to health or not, whether they are good for health, but these items are produced. Now here, there are no injunctions, divine injunctions to be followed. There are no religious teachings, there are no religious values to be followed in the production activities, in the consumption activities, in the distribution activities, in the redistribution activities. But in Islam, as we have been discussing from the first lecture, in Islam, nothing is unbridled. Divine law is supreme. So this is a major difference. The other points of difference include, Islam does not deny the market forces and the market economy. The restrictions are imposed by human beings and are subject to change through democratic legislation. Dear students, you must have observed this in the free market economies, which is the key thing in capitalism. The restrictions are imposed not from the divine law. There is no uniform law. There is no uniform religious value.
to be followed by every producer, by every person who is engaged in economic activities. Rather, the situations may arise because of which the economies are compelled, the policy makers are compelled to bring about changes in the economic activities. Now again here, the principles, the values are not followed. Rather, majority vote is the power. Majority vote is the power. हमने वेस्टर्न सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी बुराइयां देखी हैं जिनको इसलिए अलाउ कर दिया गया, जिसको इसलिए कानून बना दिया गया क्योंकि मेजॉरिटी वोट उनके हक में था. अब उनमें से बहुत सारी एक्टिविटीज़ गैर अखलाकी हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ इंसानी हुकूक के ख़िलाफ़ जाती हैं, एक नेचर के ख़िलाफ़ जाती हैं, जिनको यहाँ पे बयान करना बड़ा मुश्किल है. लेकिन अमेरिका के कानून में उसकी इजाज़त दी गई, बरतानिया के कानून में उनकी इजाज़त दी गई. तो कैपिटलिस्ट सिस्टम के तहत डेमोक्रेटिक वे ऑफ लेजिस्लेशन इज़ देयर. और जबकि इस्लाम में जो शूरा का निज़ाम है जिसमें हर पहलू के ऊपर जो डिस्कशन होती है वो इस्लामिक टीचिंग्स के मुताबिक होती है, बिलीफ के मुताबिक होती है. इस्लामिक लॉ में इस्लामिक इंजक्शंस को, शरिया को बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है. कुरान और सुन्ना की गाइडेंस को मद्देनज़र रखा जाता है और उसके मुताबिक फिर मेजॉरिटी वोट जो है वो किसी भी चीज़ के हक में या किसी भी गलत बात के अगेंस्ट फैसला लिया जाता है और उसको कानूनी हैसियत दी जाती है. तो कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो डिवाइन प्रिंसिपल्स या डिवाइन इंजेक्शंस के अगेंस्ट हो. पाकिस्तान में भी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियालॉजी का पर्पज़ यही है कि जो पाकिस्तान में पार्लियामेंट और अपर हाउस यानी सेनेट से जो भी कानून पास होता है, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियालॉजी उसको बड़ी तफसील से देखती है कि इसमें कोई इस्लामी शिक तो वायलेट नहीं हुई, इसमें कोई इस्लामिक इंजेक्शन के ख़िलाफ़ तो कोई फ़ैसला नहीं हुआ, ये कानून ऐसा तो नहीं जो सिर्फ ह्यूमन राइट्स को सामने रखा गया हो और इस्लामिक राइट्स को इग्नोर कर दिया गया हो या इस्लामिक टीचिंग्स को इग्नोर कर दिया गया हो. इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाता है. यही वजह है कि इस्लामिक फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर इंटरेस्ट, गैम्बलिंग, स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ये चीज़ें डिसअलाउड हैं. इनकी तफसील आगे जब हम इस्लामिक प्रोडक्ट्स या इस्लामिक मोड्स ऑफ फाइनेंस डिस्कस करेंगे तो उसमें भी आएगी. लेकिन इंटरेस्ट के ऊपर, गैम्बलिंग के ऊपर, स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस के ऊपर, ख़ास तौर पे इंटरेस्ट और गैम्बलिंग के ऊपर वाज़े तौर पर कुरानी आयात मौजूद हैं जिसमें इसको प्रोहिबिट किया गया है, जिसमें इन चीज़ों की सख्ती से ममानियत की गई है और इसके साथ ये बताया गया है कि ट्रेड इज़ बेटर दैन इंटरेस्ट. ये वाज़े तौर पर कहा गया है. और आगे जब इस्लामिक मोड्स ऑफ फाइनेंस हम पढ़ेंगे, जब उन प्रोडक्ट्स को, इस्लामिक प्रोडक्ट्स को डिटेल से पढ़ेंगे तो इनके फ़वाइद और मज़ीद सामने आ जाएंगे जब इसके ऊपर डिस्कशन चलेगी. इसी तरह अनहेल्दी ह्यूमन इंस्टिक्ट्स आर एक्सप्लॉयटेड टू मेक मनी थ्रू इमोरल एंड इंजरियस प्रोडक्ट्स इन द कैपिटलिज्म. यानी कैपिटलिज्म के मुताबिक फ्री मार्केट इकोनॉमी जो कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स या रिलीजियस वैल्यूज़ के मुताबिक ना हो, उसमें शराब की प्रोडक्शन भी जायज़ है. उसमें मैं कैपिटलिज्म की बात कर रहा हूँ. उसमें आप अगर जैसे पाकिस्तान में लोग अगर बुराई की तरफ राग़िब हो जाए और वो शराब पीने को पसंद करते हों तो ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बहुत प्रॉफिटेबल है और बहुत सारे लोग इसमें आ सकते हैं और हैं, बहुत सारे लोग इसका कारोबार करते हैं.
تو جس طرح شراب پینا حرام ہے، اسی طرح اس کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو ذریعہ معاش بنا کے اس سے بے پناہ منافع کمایا جا سکتا ہے۔ اس لیے ایک فری مارکیٹ اکانومی میں جس میں ڈیوائن لا، ڈیوائن انجیکشنز فالو نہیں ہوتے، وہاں اس چیز کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ خواہ شراب صحت کے لیے مضر صحت ہو یا صحت کے لیے اچھی ہو، لیکن ظاہر ہے قرآن نے جب فرما دیا ہے کہ اس کے نقصانات اس کے فوائد سے زیادہ ہیں، تو پھر یہ فیصلہ اس چیز کے اوپر زیادہ فوقیت رکھتا ہے کہ اس کی پروڈکشن بڑھا کے منافع کمایا جائے، مال اکٹھا کیا جائے، جائیدادیں بنائی جائیں، ایسٹس بلڈ کیے جائیں۔ اسلامک انجیکشنز کے مطابق یہ چیزیں جائز نہیں ہیں۔ اسی طرح گیمبلنگ، لاٹری، یہ ایک کامن فینومینا ہے۔ ویسٹرن سوسائٹی میں، ایڈوانس اکانومیز میں بہت سارے لوگ گیمبلنگ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ کل میڈیا پہ ایک نیوز آئی کہ مڈل ایسٹ کی ایک بہت بڑی خاتون ہے، بہت مالدار خاتون، جس کا تعلق حکمران پارٹی سے ہے، وہ کروڑوں ڈالر جوئے میں ہار گئی۔ اب یہ اسلامک سوسائٹی کے اندر یہ گیمبلنگ جو ہے یہ ظلم ہے۔ گیمبلنگ کیونکہ اس میں ایک کا مال دوسرے کے حق میں چلا جاتا ہے، اور جس میں کوئی رسک انوالو نہیں ہے، کوئی ایفرٹ انوالو نہیں ہے، کوئی ایسٹ بیک یہ ایکٹیویٹی نہیں ہے، جس کی وجہ سے اور پھر اس سے معاشرے کے اندر فساد پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسلام نے ایسی تمام چیزوں سے منع کیا ہے، ایسی تمام اکنامک ایکٹیویٹیز جس سے فساد کا خطرہ ہو۔ اس لیے اسلام میں جتنی اکنامک ایکٹیویٹیز کانٹریکٹ بیسڈ ہیں، اس میں وٹنس ہیں، اس میں کورٹ آف لا انوالو ہوتی ہے، اس میں جسٹس کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے۔ جو بھی ڈسٹریبیوشن کا فارمولہ طے ہوتا ہے پروفٹ لاس کا، اس کی باقاعدہ قانونی کاغذ کے اوپر لکھت پڑھت ہوتی ہے اور اس کے گواہان موجود ہوتے ہیں۔ The point is, unhealthy human instincts are exploited to make money through immoral and injurious products. سگریٹ کی پروڈکشن انجریس پروڈکٹ ہے۔ سائنس نے ثابت کیا ہے، میڈیکل سائنس نے ثابت کیا ہے کہ کینسر اور بہت ساری بیماریاں اسموکنگ سے ہوتی ہیں، اور یہ مسکرات میں بھی شامل ہوتا ہے۔ ایک ہیبٹ بن جاتی ہے، اور ایک دو دفعہ سگریٹ پینے سے عادت بن جاتی ہے، اور صحت کے لیے یہ بہت خطرناک ہے، جبکہ واضح طور پر حدیث ہے کہ ان الجسد علیہ کا حق، آپ کے جسم کا آپ کے اوپر حق ہے، اور حق کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ جسم ایک امانت کے طور پر دیا گیا ہے، جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اس کو تکلیف نہیں پہنچانی، اس کو نقصان بیماریوں میں آپ نے مبتلا نہیں کرنا۔ تو اگر یہ جو انجریس پروڈکٹس ہیں جن سے کنزیومر صرف سیٹسفیکشن حاصل کرتا ہے، سیٹسفیکشن کا مطلب فائدہ کبھی نہیں ہے۔ اکنامکس میں سیٹسفیکشن از ریلیٹڈ ٹو مینٹل سیٹسفیکشن۔ It does not mean the product is beneficial or advantageous for the human body. Cigarette سے smoker gets satisfaction, but his health is injured. He may suffer from number of diseases. اس لیے اس انجریس پروڈکٹس کی پروڈکشن پیسہ کمانے کے لیے صرف پیسے کو ہی سپریم رکھ کے، پروفٹ کو سامنے مد نظر رکھ کے نہیں کی جا سکتی، اور اس کا کاروبار اس لیے نہیں صرف کیا جا سکتا کہ اس سے ارننگ بہت زیادہ ہے، اور اس چیز کو بالکل سائڈ پہ رکھ دیا جائے کہ اس کے نقصانات انسانی زندگی کے لیے کتنے ہیں۔ تو اسلام میں ایسی پروڈکٹس جو ہیں وہ ان کی ممانعت ہے پروڈکشن کی۔ یہ میں نے پہلے ذکر کیا جیسے کہ اگر ان برائڈل فورسز ہیں تو دے کریٹ مونوپلیز وچ پیرالائز دا مارکیٹ فورسز۔ اگرچہ بہت سارے کنٹریز میں مونوپلی کنٹرول اتھارٹیز موجود ہیں،
فیڈرل کمپٹیشن بیورو کے نام سے پاکستان میں بھی ایک ادارہ موجود ہے، لیکن اگر اسلامک پرنسپلز کو اور ڈیوائن انجیکشنز کو سامنے نہ رکھا جائے تو پھر ان مونوپلیز کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ منافع کما سکتے ہیں اور کسی کو موقع نہ ملے. مثلا انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کے نام سے، اسپیشلائز ٹریڈ مارکس کے نام سے اور بے شمار خاص رائٹس لے کر کچھ لوگ مارکیٹ کو مونوپلائز کرتے ہیں، آؤٹ پٹ ریسٹرکٹ کرتے ہیں، ٹیکنالوجی کو عام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ خود تو منافع کماتے ہیں اور مارکیٹ کو بھی پیرالائز کرتے ہیں، کنزیومر کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. لیکن اسلامک اکنامک اور اسلامک فائنینشیل سسٹم کے اندر ہر قسم کی پروڈکٹس، ہر قسم کی اسلامک پروڈکٹس میں اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ مارکیٹ مونوپلائز نہ ہو، کمپٹیشن انشور ہو، مارکیٹ فورسز اپنا صحیح طریقے سے کام کرتے رہیں. یقیناً فیڈرل کمپٹیشن بیورو کا یہ ایک امپورٹنٹ رول ہے، جس طرح باقی اکانومیز میں مونوپلی کنٹرول اتھارٹیز کا ہے، لیکن باقی اکانومیز اور ایک اسلامک اکانومی میں میجر ڈفرنس یہ ہوگا کہ ہم اس کو اپنی ریلیجیس ڈیوٹی بھی سمجھ کر ان اکنامک ایکٹیویٹیز کو پرفارم کر رہے ہوں گے اور مونوپلیز کو کنٹرول کر رہے ہوں گے اور کنزیومر کو ایکسپلائٹ ہونے سے بچا رہے ہوں گے. جبکہ کیپٹلزم میں ایسی چیزیں اگر کنٹرول ہوتی بھی ہیں تو اس میں ڈیوائن انجیکشن کوئی چیز نہیں ہے. The capitalist economy, which claims to be based on market forces, practically stops the natural process of supply and demand through creation of monopolies and cartels. کارٹلز سے آپ واقف ہوں گے. اولیگوپلیز کی ایک شکل ہے کارٹلز. چند ایک لوگ، بزنس مین، انڈسٹریلسٹ، پروڈیوسرز join together formally or informally. They restrict output, they raise price, and they behave as if they are monopolist. تو وہ پروڈکٹ کو کارٹلائز کر دیتے ہیں. They actually create circumstances by which the new competitors cannot enter the market. Basically, there are so many practices of non-price competition. The product is cartelized, جس کی وجہ سے کنزیومر بے بس ہو جاتا ہے. اور فری مارکیٹ اکانومی کی ٹیکسٹ بکس اگر آپ پڑھیں تو واضح طور پر کنونشنل اکنامک سسٹم میں، کنونشنل اکنامکس میں اس بات کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ دنیا میں جتنی ترقی ہوئی ہے وہ اولیگوپلیز کی مرہون منت ہے. If there were no oligopolies, there would not have been such a great progress and technological advancement in this world. لیکن آپ اس بات کو بھی دیکھیں کہ اسی سسٹم نے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کو روکا ہے، لرننگ پروسیس کو ہالٹ کیا ہے. انیکوالٹیز نہ صرف ایڈوانس کنٹریز کے اندر بڑھی ہیں بلکہ انٹرا کنٹریز اور انٹر کنٹریز جو انیکوالٹیز ہیں وہ بھی بڑھی ہیں. غریب ممالک غریب ہی رہے ہیں، امیر ممالک بہت زیادہ امیر ہو گئے ہیں، اور انہوں نے بے تحاشا طریقے استعمال کیے ہیں کارٹلائز کرنے کے، ٹیکنالوجی کو چھپانے کے، اور کنڈیشنل لونز اور ڈیٹس انٹروڈیوس کر کے، اور فائنانشیل اسسٹنس جو غریب ملکوں کو دی جاتی ہے اس کے اندر ایسی کنڈیشنلٹیز لگا کے تاکہ وہ ان کے کارٹلز کو توڑ نہ سکیں اور ان کی جو کارٹلائزڈ ایٹیچیوڈ ہے وہ پریویل کرے. That is why we say the capitalist economy which develops the cartels, monopolies,
these activities are not in the interest of the society, but still it is allowed to be continued in the free market economy. کچھ اور پوائنٹس ڈسکس کرتے ہیں جو which provide basic difference between capitalist and Islamic economy. After recognizing private ownership, profit motive and market forces, Islam has put certain divine restrictions on the economic activities. یعنی ایسا نہیں ہے کہ لوگ مونوپلائز ہوتے رہیں، لوگ ایکسپلائٹ ہوتے رہیں اور اسلامک انجیکشنز اس چیز کی پرمیشن دے دیں کہ مونوپلیز یا کارٹلز بڑھتے رہیں. اسلام میں اس چیز کی ایسے اصول موجود ہیں. جب ہم اسلامک پروڈکٹس کو ڈسکس کریں گے، موڈز آف فائنانس کو ڈسکس کریں گے، تو اس میں یہ چیزیں آئیں گی. یہ ریسٹرکشنز جو ہیں کس کی طرف سے ہوتی ہیں کہ تمام ایکسپلائٹیٹو پریکٹسز کو کنٹرول کیا جائے. یہ ایک ہی طاقت ہے اسلامک اکانومی میں، اسلامک فائنانشل سسٹم کے اندر. وہ ایک ہی طاقت ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طاقت ہے جو ڈومینیٹ کرتی ہے، ڈومینیٹنگ اتھارٹی ہے انسان کے اوپر. اگرچہ انسان اس کرۂ ارض پر خلیفہ بنا کر بھیجا گیا ہے، لیکن اس کی اتھارٹی کبھی بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی اس کے اوپر ڈومینیٹ کرتی ہے. پروہیبیشن آف ربا, gambling, hoarding, dealing in unlawful goods, services, short selling, and speculative transactions are some examples of these divine restrictions. All these prohibitions combined together have a cumulative effect of maintaining balance, distributive justice, and equality of the opportunities. ظاہر ہے جب مونوپلیز کنٹرول ہوں گی، جب چھوٹے بڑے سب نئے پروڈیوسرز کو مارکیٹ میں انٹر ہونے کی اجازت ہوگی، تو یقیناً کمپٹیشن بڑھے گا. اینڈ دس گوز ان فیور آف الٹیمیٹلی ان فیور آف کنزیومرز. کنزیومرز بینیفٹ. ہاؤ کنزیومرز بینیفٹ؟ When there are many sellers in the market, variety of the products are supplied. Quality of the product improves in competition. And the prices are automatically balanced or stabilized. And that is why the consumers benefit. ایک اور جو پرنسپل ہے اسلامک فائنانشل سسٹم کے اندر، کسی بھی اسلامک پروڈکٹس کو ڈیزائن کرتے ہوئے یا اس کو پروموٹ اور انٹروڈیوس کرتے ہوئے، وہ ہے ایسٹ بیکڈ فائنانسنگ. اسلام میں جتنی بھی ٹائپس ہیں فائنانسنگ کی، دے آر ایسٹ بیکڈ. ایسا نہیں ہے کہ صرف پیسہ دے دیا جائے اور اس کی بیک پہ کوئی ریئل ایسٹ ایگزسٹ نہ کرتا ہو یا اس کے مد مقابل کوئی ریئل ایسٹ نہ ہو. اسلامک فائنانس از آلویز این ایسٹ بیکڈ financing system. Money has no intrinsic utility. It is only a medium of exchange. Each unit of money is 100% equal to another unit of the same denomination. اس کا مطلب یہ ہے کہ money which we use today as a medium of exchange, why it is used? Dear students, you must have learned that the money, if you look at the currency note کے اوپر، پاکستانی کرنسی نوٹ کے اوپر گورنر اسٹیٹ بینک کے سگنیچر ہیں. Who is Governor State Bank? He is the representative of the sovereign state. He is the representative of the government of Pakistan. And same is the case for every currency of every country. Why a currency note is accepted? Because of the government authority. Suppose this authority is withdrawn یا لوگوں کا کانفیڈنس حکومت کے اوپر ختم ہو جائے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر بھی یہ کرنسی نوٹ اتنی ہی ورتھ اور اتنی ہی ویلیو رکھے گا
آپ اسی طرح ہی with the help of these currency notes you would be able to buy goods and services. ایسا ممکن نہیں ہے. اسلامک اصولوں کے مطابق اسلامک فائنینشیل سسٹم میں money does not have any utility. It is accepted by power of the government only. اس لیے اگر ایک 100 روپے کا نوٹ ہے تو اس کے پیرلل 100 روپے کا نوٹ ہی ہوگا. اگر ایک 500 کا نوٹ ہے تو اس کے پیرلل 500 کا نوٹ ہی ہوگا یا 500 کے نوٹ ہوں گے. تو 100% equal to another unit of the same denomination. ایسا نہیں ہے کہ آپ 100 روپیہ دے کے 110 لے لیں یا کم لے لیں یا زیادہ لے لیں. ایسا نہیں ہے. تو انٹرنسک یوٹیلیٹی جو ہے وہ money has no intrinsic utility. There is no room for making profit through exchange of these units inter se. یہی وجہ ہے کہ جب money does not have any intrinsic utility تو پھر آپ اس کو profit earning purpose کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو through exchange of these units. ایسا نہیں ہے کیونکہ ہاں البتہ جب یہ خرید و فروخت میں استعمال ہوتا ہے یہی کرنسی استعمال ہوتی ہے. آپ کوئی پروڈکٹ پرچیز کرتے ہیں پھر آپ اس کے اوپر کچھ اپنا پروفٹ رکھتے ہیں کاسٹ پلس کر کے. تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کیونکہ اس میں پیسے کے اگینسٹ پروڈکٹ موجود ہے. لیکن پیسے کے اوپر پیسے کی مدد سے پروفٹ لینا یہ کیونکہ اس کی کوئی انٹرنسک یوٹیلیٹی نہیں ہوتی اس لیے اس کو جائز نہیں سمجھا جائے گا. Profit is generated by selling items with intrinsic utility. Different currencies, for example, are exchanged. ہاں اگر کچھ لوگ جیسے فورن ایکسچینج کا کام کرتے ہیں it is allowed because in this case if you are buying dollar for example or you are buying any internationally acceptable currency with the help of Pakistani rupees, now here dollar will be considered as similar to the product. Foreign currency is similar to the product when you are buying foreign currency with the help of local currency. So it is according to the market forces that the foreign currency appreciates, depreciates, loses its value, gains its value, and you can earn profit by reselling it. Unlike conventional financial institutions, financing in Islam is always based on illiquid assets, which creates real assets and inventories. یہ میں نے پہلے وضاحت کی. یہاں اس کا مزید یہاں پہ ری اٹریٹ کیا گیا ہے, اس کو دوبارہ سے بیان کیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ مشارکہ اینڈ مداربہ آر the ideal instruments of financing in Islamic Sharia. Musharaka and Mudarba are ideal instruments of financing in Islamic Sharia. Dear students, we will have complete lecture on Musharaka, its applications in real life, in economic activities, and we will discuss Musharaka in detail. Then in one of our lectures, we will also discuss detail about Mudarba and its applications. تو یہ یہاں پہ مختصراً مداربہ کیا ہے, مشارکہ میں نے اپنے ایک لیکچر میں وضاحت کی تھی. آگے ہم اس کی مزید وضاحت بھی کریں گے. مختصراً یہاں جو کہ ٹرم مداربہ ہیز بین یوزڈ, مداربہ میں دو پارٹیز ہوتی ہیں, ایک فائنانشر اینڈ دی ادر از مدارب. ایک کو رب المال کہتے ہیں جس کو انگلش میں فائنانشر کہا جاتا ہے. فائنانشر پرووائڈ فائنانسز ٹو دی انٹرپرینور اور دی آرگنائزیشن اور دا مینجمنٹ. دی مینجمنٹ looks after the business, the management runs the business activities, and there is an agreement between the two parties, the financier and the entrepreneur or the management.
What type of agreement? Agreement on the distribution of profit and the loss. The profit is distributed between the two parties according to some agreed formula, and the loss, however, is in accordance with the finances. Since there is only one financier, one party is financier, for example, it can be an individual, it can be bank, तो मुदारबा में loss is shared by the financier only. And on the part of mudarib or entrepreneur, he loses his rewards, his share in profit, and his efforts are not properly rewarded then if the business suffers losses. In the case of istisna is another mode of finance, although istisna always remains in heated debate. There are certain constraints and limitations in implementing in the introduction of istisna in the economic activities, in the financial activities, but still we will discuss it has certain advantages. So in case of istisna, for example, financing is effected through manufacturing of some real assets. Real assets are manufactured, finances are provided, as a reward of which the financier earns profit, and that is why istisna is one of the permissible. But all these musharka, mudarba, istisna, they are asset backed. None of them is simple money for money. Dear students, continuing with the asset backed financing, in conventional financing, the financier gives money to his client as an interest-bearing loan, and after which he has no concern as to how money is used by the client. It's very clear. Banks अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, कर्जा देते हैं, या एक इंडिविजुअल जिसको हमारे पाकिस्तान बनने से पहले हिंदू मनी लैंडर्स यहाँ मशहूर थे, उनकी जगह आज भी हमारे मुसलमान भाई ये कारोबार करते हैं मनी लैंडिंग का। तो इंडिविजुअल्स ख़ास तौर पे जब कर्जा देते हैं किसी को, तो उनका इससे कोई कंसर्न नहीं होता कि ये पैसा जायज़ जगह पे इस्तेमाल होता है, कारोबार के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कंजम्पशन पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है, या किसी और पर्पज़ के लिए, उनका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसलिए उनका प्रोडक्ट के साथ ये जो लैंडिंग एटीट्यूड है, प्रोडक्ट के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। What are they concerned? They are concerned about the return and repayment of their money. And in addition to the repayment, some extra amount, which is known as interest. Now, in case of murabaha, this is not the case. This is not the situation. On the contrary, no money is advanced by the financier. कोई पैसा नहीं दिया जाता. The financier purchases the product and clearly mentions the cost, adds his profit to the cost, and hands it over to the client. Now this murabaha arrangement can be by the financial institutions, can be by some other party, individual, या कोई और अरेंजमेंट. लेकिन इसमें आप देख लें, प्रोडक्ट इन्वॉल्व है, एसेट इन्वॉल्व है जिसको परचेज किया जाता है, तो फुली बैक्ड. तो जो हमारा टॉपिक है कि एसेट बैक्ड फाइनेंसिंग, तो इस्लामिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक, इस्लामिक फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स में ये जितनी ट्रांजैक्शंस हैं ये एसेट बैक्ड है. Instead, the financier himself purchases the commodity required by the client. Client mentions his requirement, client mentions his need for the product,
and then the product is arranged, purchased and sold to the client. And then client has to make the payment either in installments or in full. The client assures financier that he wishes to purchase a commodity, therefore murabaha is not possible at all unless the financier creates inventory. Financier خود پرچیز کرے گا, اپنی پوزیشن میں لے گا, اس کے بعد وہ کلائنٹ کو ہینڈ اوور کرتا ہے. In this manner, financing is always backed by assets. Dear students, we continue the same subheading, asset-backed financing. Conventional financing is not bound by any divine or religious restrictions. اس میں کوئی ریلیجیس یا ویلیو کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا. But the Islamic banks and financial institutions are not indifferent about the nature of the activity for which the facility is required. Islamic financial institutions will make sure that the finances are being demanded or borrowed or being arranged for some business which is in accordance with the injunctions of Islam. So divine injunctions are there which are strictly followed, and nothing is happening on the prohibition side in accordance with the Islamic principles. So they cannot effect murabaha for any purpose which is either prohibited in Sharia or is harmful to the moral health of the society. تو کبھی بھی مرابحہ پروہیبٹڈ پروڈکٹس کے لیے نہیں ہو سکتا, اور وہ پروہیبٹڈ پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں نے پہلے ذکر کیا ہے. سگریٹ کی میں نے اگزامپل دی تھی, میں نے شراب جو کہ پروہیبٹڈ ہے اس کی پروڈکشن میں بہت ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے, اس کے مینوفیکچرنگ یونٹس پرچیز کیے جا سکتے ہیں, لیکن اسلامک انجیکشنز یا ڈیوائن انجیکشنز کے مطابق یہ بزنس الاؤ نہیں ہوگا, اور فائنانشر اس کے لیے فنڈنگ پرووائڈ نہیں کرے گا, ایسی مشینری پرچیز نہیں کرے گا اور آگے دوبارہ سے سیل نہیں کرے گا اپنے کلائنٹ کو, اگرچہ اس میں اس ایکٹیویٹی میں پروفٹ ہی کیوں نہ ہو, اور فائنانشر کو یہ گارنٹی ہو کہ اس میں اس کا شیئر بہت زیادہ ملے گا اور وہ اس میں اپنا پروفٹ بھی بہت زیادہ ایڈ کر سکتا ہے, اس کے باوجود وہ الاؤ نہیں ہوگا. Continuing asset-backed financing, it is one of the basic requirements for the validity of murabaha. murabaha اس لیے الاؤ ہے کیونکہ اس کی بیسک ریکوائرمنٹ میں یہ چیزیں شامل ہیں جو میں نے ذکر کیا ہے. Commodity is purchased by the financier, which means that he assumes the risk of commodity before selling it to the customer. The possession is must. The profit claimed by the financier is the reward for the risk taking which is associated with the purchasing of the product. No such risk is assumed in interest-based loan. In murabaha, selling price once agreed remains fixed. As a result, even if the purchaser, client of the bank, does not pay on time, the seller, جس کو بینک ہم کہتے ہیں, جو فائنانشر جو مرابحہ کر رہا ہے, cannot ask for higher price due to delay in the settlement of dues. Dear students, Islamic principles میں when we are functioning, when we are implementing the murabaha products, in case of murabaha products, no such penalty is levied on the delayed payments. However, if it becomes the habit of the client and the case is brought to the court of law, then the court of law can suggest certain penalty on the client.
and court of law will provide justice to both the parties, whether the delay or the problems were created intentionally by the client or naturally these delayed were incumbent on him. The risk of the leased property is assumed by the lessor financier throughout the lease period, in the sense that if the leased asset is totally destroyed without any misuse or negligence on the part of the lessee, तो इसमें फाइनेंशियर जो है वो इक्वली रिस्क टेकर है. Dear students, you must be familiar with car leasing scheme. There are scholars on the Sharia board of many financial institutions who have allowed car financing schemes or house financing scheme or the financing of other durable items, for example, photocopying machine, computers and others, because the banks, the financial institutions are equally risk taker. They participate in the risk. They participate in the maintenance of such products. They even contribute money in terms of insurance premium for such products. That is why these products have been allowed by different Sharia board of Islamic financial institutions or the conventional financial institutions running their Islamic financing branches. Moving further on to the asset-backed financing. Every financing in an Islamic system creates real assets. This is true even in the case of murabaha and leasing, despite the fact that they are not believed to be ideal modes of financing. There are so many other alternative modes of finance we will discuss. Interest-based financing does not necessarily create real asset. इसके मिसालें हमने डिस्कस की हैं. Supply of money through loans creates imbalance with the real goods and services produced in the society. मैंने अपने सबसे पहले लेक्चर में ये बड़ी डिटेल से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि कन्वेंशनल सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है सीनरेज का है कि गवर्नमेंट कैन प्रिंट मनी फॉर इट्स ओन रेवेन्यूज या एक्सेस मनी सप्लाई एक बहुत बड़ा इशू है. If money supply and the real sector are not balanced, then the system is compelled to create inflationary pressure, and this inflation is a sort of tax which is known as inflation tax. Unfortunately, when supply of money is created through debts, through loans by the financial institutions, too many dollars, too many rupees will be chasing too few products, and this will create imbalance, and inflation is must. And then for the purpose of deficit financing, another loan, and there is no end to it, and the inflation continues increasing. यहाँ हम एसेट बैक्ड फाइनेंसिंग को कंक्लूड करेंगे. Dear students, we have learned so far that in the Islamic financial system, all the modes of finance include asset-backed financing. Number two, capitalism is different from the Islamic economic and the financial system in the sense that in Islamic economic system, divine injunctions are supreme, and the authorities and the powers of the economic agents are not unbridled in Islamic modes of finance or Islamic financial system. But in capitalist system,
Such forces are unbridled and they create problems of monopolies, cartels, and other issues. Similarly, we discuss on the top of our discussion, we discuss the belief in divine guidance. It is must. The believers always seek guidance from the teachings of Islam, Quran, and Sunnah. Dear students, we have discussed in this lecture these topics, these subtopics. Now I conclude my discussion here and we stop here. In the next lecture, we will discuss capital and entrepreneur, which is another important principle to understand as to what is the difference between capital and entrepreneur and how are they different in, or whether they are different or similar in Islamic financial system. So we stop here. I hope you must have enjoyed this lecture, and please watch this lecture repeatedly so that you get acquainted with the terms which I have been frequently using during this lecture. Allah Hafiz. See you next time in the next lecture on different topic. Thank you. Allah Hafiz.